Hello, my dear students. Let us continue with the questions on limits. ಆಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಾನು 2 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Now we'll go with the third example which has been asked in the year 2023 ದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. The question is again, if limit as x tends to 0, sin of 2 plus x minus 2 minus x divided by x. Okay, so which is equal to a cos b, student. Then the values of a and b respectively, they have given these options. So how to solve this particular question here? Okay, now again, limit as x tends to 0. If I substitute direct x is equals to 0 here, sin 2 minus sin 2, that will give you 0 by 0 again. This it is going to give you 0 by 0. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಬೈ ಎಲ್ ಎಚ್ ರೂಲ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೈನಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ಈಸ್ 0 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1. Similarly, sin differentiation is cos of 2 minus x and differentiation of x is equal to 1. Now here I will be keeping RHS is as usual a into cos b. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು? The denominator is 1, so there is nothing to worry about it. But there is no chance of getting 0 by 0. So directly I'll substitute x is equals to 0 here. So cos 2 minus cos 2, okay, because x is 0. But further the differentiation of 2 minus x ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ minus 1 ಬರುತ್ತೆ. So which is equal to a cos b. So minus into minus is plus. That is cos 2 plus cos 2, which is equal to a cos b. Then 2 cos time 2 a cos b. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, then the values of a is nothing but 2, b value is equal to 2. So the correct answer is 2 comma 2. That is the value of a and value of b. Okay, dear students, let us continue with the next question. Okay, so this question basically it was asked in 2022 ಹಾಗೂ 23 ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲೇನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಂದಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ವೈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Why do we call it as a piecewise function? Because the function is defined in 2 different ways. ತುಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2 ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೂಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್, ಅಥವಾ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್ ದ ಅನದರ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಆ ಥರದ ಸಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ what is the x tends to 2 minus? X tends to 2 minus means I have to take x less than 2 corresponding function ಯಾವುದಿದೆ. So limit as x tends to 2, the function is x square minus 1. So let us substitute x is equals to 2 here. 4 minus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 3 ಬಂತು. Okay, then limit as x tends to 2 plus f of x, x tends to 2 plus ಅಂತಂದರೆ 2 is less than or equal to x ಅಂದರೆ x or x is greater than or equal to 2 ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಇದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 2, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2x plus 3. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್ 4 plus 3 ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, 7. ಓಕೆ, now this is one root, this is another root of a quadratic equation. ಆ quadratic equation, ಈ quadratic equation ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ax plus c is equals to 0, isn't it? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೂಟ್ಸನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಅದನ್ನು we will find out what will be the roots of this. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ,
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನನಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಅದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ 7 + 3 ಅಂದರೆ 10 ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ 7 × 3 = 21. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ x² - 10x + 21 = 0. This is the answer for the given question. Okay, let us go with the next questions. This one, limit as y tends to 0 as well as limit as x tends to 0. ಈ ಥರದ ನಾನು 2 ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. So we will solve these type of questions. Again, the solution here it will be, as I said, if I substitute directly y is equals to 0, you are getting 0/0. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, by LH rule. ನಾ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ y ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 1/2√x, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೈನಸ್ √3 ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 0. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ದೆನ್ y³ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3y² ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಶಲ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ y is equals to 0 here? Okay, let's see. What will happen? 1/3 + 0 ಅಂದರೆ 1/2√3 ಆಯಿತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇಂಟು y ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 0 ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್? 0 ಅಂತಂದರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Okay, dear students, we forgot to write the differentiation here. It is 1/2√3. Further y³ ಇದೆಯಲ್ಲ, y³ the differentiation ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3y² ಆಗುತ್ತೆ. So now I will cancel these two. Now I will substitute directly. 1/2√3 + y is 0. So the answer is 1/2√3. The correct answer is this. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು chain rule apply ಮಾಡಬೇಕು. We forgot to apply that. So once you treat this as a root x differentiation is 1/2√x. Further 3 is a 0. y³ differentiation is 3y². Let us go with this question. So the solution here it is, limit as x tends to 0, x into 2⁻x - x divided by 1 - cos x. So now basically if I take ಒಂದು ಫಿರ್ಸೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು 0/0 ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ LH ರೂಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2⁻x, 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 2⁻x ಇಂಟು log 2 ಮೈನಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 is 0 minus cos x is minus sin x, minus into minus plus. Next, again if I substitute x is equals to 0, so this becomes what? 0/0 again. So ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಏನು? ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಎನಿಯೋ. ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದಮೇಲೆ x tends to 0. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ log 2 is as usual, 2 log 2 is as usual, 2x ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 2x into log 2. ಫರ್ದರ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಟು ದೆನ್ 2x log 2 into 1 ಮೈನಸ್ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin x ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ cos x. ಸೊ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 2 0 ಅಂತಂದರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟು 0 is 1. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ log 2.
divided by cos 0 is 1. So what are you getting? The answer here is log of 2. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ಲಿನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. Okay student, with this I would like to conclude with these 5 to 6 questions. One more video I will be uploading, so just wait for it. So please like, share and subscribe my channel, and always keep smiling. I always have a hope to win in your life. Okay, so it's a very crucial time. Again and again I'm telling, it's a very short time we have. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So thank you so much for watching my channel. So let us continue to motivate me, and please join and stay tuned with Jyoti Learning Academy. Thank you so much.